All right, glad to see you guys are all right. Мы рады знать, что у вас все в порядке. Today's agenda includes an exciting Q&A session where we'll delve into some intriguing topics. So get ready for an insightful and interactive discussion. Сегодня мы начинаем нашу сессию с вопросами и ответами. Это будет очень увлекательная, интерактивная дискуссия. Мы готовы начинать. Today, it's an honor to introduce our esteemed medical director, Dr. Chan. Dr. Chan's impressive medical journey began in 2007 when she earned her bachelor in medicine and surgery from Manipal University. Сегодня мы хотим представить доктора Чен, которая начала свой путь в 2007 году, и сегодня она может ответить на все ваши вопросы. Following that, she underwent rigorous training, completing her housemanship in various specialties, such as surgery, gynecology, pediatrics, and many more. Она также проходила обучение по различным специальностям, в частности, хирургия, гинекология и многим другим. Dr. Chan's commitment to excellence and continuous learning led her to achieve significant milestones in her career. Доктор Чен достигла огромных успехов в своей карьере благодаря своему желанию постоянно развиваться, учиться и идти вперед к знаниям. In 2013, she successfully obtained Part 1 membership of the Royal Colleges of Physicians in UK. В 2013 году она успешно закончила Королевский университет в Соединенном Королевстве, извините. Demonstrating her dedication to advancing her medical knowledge. Furthermore, in 2014, she earned both a diploma and the prestigious AAM, Asia Aesthetic Medicine certification, further enhancing her expertise in the field. Она продолжала обучение и дальше, и в 2014 году она получила диплом, а также престижное звание сертификат AAAM, что относится к азиатской медицине. Dr. Chan's exceptional qualifications and dedication to her profession make her a valuable asset to our medical team. And we are fortunate to have her leading us in the pursuit of healthcare excellence. Мы счастливы видеть ее в нашей команде, потому что благодаря ей мы можем достигать больших успехов. Мы рады, что она с нами. I will now be posing the questions presented by the doctors from Kazakhstan, and Dr. Chan will provide the answers. Сейчас будет у нас разговор с доктором из Казахстана, и мы будем получать ответы от доктора Чан. All right, Dr. Chan, are you ready? Yes, thanks for the introduction. I'm ready. All right. Number 1. How should Alpha Max M Plus be taken? How many times? Первый вопрос. Как должен приниматься Alpha Max M Plus? Сколько раз? Alpha Max M Plus should be taken 30 to 60 minutes before any sexual activity, whenever needed. Alpha Max M Plus нужно принимать за 30-60 минут до сексуальной активности, когда в этом есть необходимость. Is it okay to take it every other day? Can it be alternated with coffee? It is okay to be taken every other day, but as
due to the similar ingredients between Alpha Max M Plus and the Alpha Max coffee, we do not advise taking both at the same time or even alternate day due to the increase in the activity and the potency. So the difference between the coffee and also the tablet form is due to the absorption rate and the bioavailability. So if you take the coffee in the powder form, the absorption will be faster, hence you can take it 30 minutes before activity. And if it is in the tablet form, you should take it 60 minutes before the activity. Sorry, it's too long, I forgot again. Вопрос был такой, что можно ли принимать Альфа Макс Плюс каждый день, а также можно его смешивать вместе с кофе. Дело в том, что эти препараты взаимозаменяемы и не рекомендуется применять их одновременно или поочередно. Здесь еще вопрос, какую форму вы какую форму препарата вы принимаете. То есть если вы принимаете кофе, его нужно выпивать за 30 минут до активности. Если это таблетка, то за 60 минут, потому что всасываемость препарата, скорость всасывания препарата разная. All right, moving to question number 2. How should Alpha Max V Plus be correctly taken? What time of the day is best? Alpha Max V Plus is advisable to be taken in the morning, before or after meal. Когда лучше всего принимать Альфа Макс V+, в какое время суток лучше это сделать? Лучше принимать каждое утро за полчаса до еды. Okay, if there are female diseases, is it okay to take it twice a day? Okay, in cases where there are fibroids and cysts, it is advisable to only take once a day due to the phytoestrogen ingredient in the Kachip Fatima. Можно ли принимать, если у женщины есть фиброз или миома, можно ли принимать данный препарат 2 раза в день? Доктор не рекомендует принимать 2 раза в день, потому что в данном препарате содержатся такие компоненты, которые могут отрицательно повлиять на здоровье женщины, если у нее есть какие-то женские заболевания, например, киста или миома. As for patients with dysmenorrhea and also menopausal symptoms, we do advise patients to take twice a day for better effect. Если у женщины менорея и при менопаузе можно принимать 2 раза в день. Доктор рекомендует принимать этот препарат 2 раза в день. How should Alpha Max V Plus be taken for vaginal candidiasis? It is recommended for patients with vaginal candidiasis to take also twice a day for at least a week in order to see the clearance of the vaginal discharge. При вагинальном кандидозе возможно ли применение 2 таблеток? Доктор сказала, что да, лучше принимать 2 таблетки хотя бы на протяжении недели, чтобы посмотреть результат в течение недели. Okay, question 3. If all products are taken, what should be the order? Sunrise in the morning, Cologuard in the evening, but when should sunset be taken? Before or after bowel movements? Если человек одновременно принимает все препараты, какой должен быть порядок? Sunrise утром, Cologuard вечером, тогда когда должен приниматься sunset? До или после опорожнения кишечника? Now, in the ascending order, so we will talk about the first supplement to be taken early in the morning on empty stomach. We should be taking the sunrise. То есть Sunrise – это первый препарат, который должен приниматься с утра, по нему вопросов как бы нету. And in the morning, even before or after meal, we should be taking the Alpha
Max V+. А также, I'm sorry, can you please repeat about before sunrise? After sunrise, in the morning itself, we should be taking the Alpha Max V+ before or after meal. Okay. Either one. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. По поводу Альфа Макс плюс, его можно принимать после sunrise за полчаса или после приема еды, но после sunrise обязательно. Next, the sunset to be taken 1 hour before sleep. Sunset нужно принимать за 1 час до сна. Subsequently will be the colon guard before sleep, right before sleep. Colon guard right before sleep, right? Yes, correct. Colon guard. So it's the latest. Okay. Colon guard нужно принимать сразу перед сном, непосредственно перед сном. Then the Alpha Max M+ will be 30 to 60 minutes before activity, sexual activity. И, соответственно, Альфа Макс М+, за 30 минут или за 60 минут до активности в зависимости от формы препарата. The next question. Okay, question number 4. Before or after meals? Okay, these are the recommended schedule. So for sunrise, it is best to take preferably before meal. Если говорить о том, до или после еды принимать препараты, то sunrise рекомендуется принимать до еды. For sunset, colon guard and Alpha Max V+, you can take either before or after meals. Для sunset, colon guard и Alpha Max V+, можно и до, и после еды. Здесь нет ограничений. As for Alpha Max M+, you can also take before or after meals, but it is not recommended to be taken with alcohol or high fatty foods. Для Альфа Макс М+, также нет ограничений до или после еды, но не рекомендуется прием с алкоголем, а также очень жирной пищей. Okay, question number 5. What can be given to children and from what age? Sunrise can be taken for children at any age. As for sunset, we do not recommend kids younger than 5 years old to take sunset because difficult in staying awake, staying asleep and falling asleep in kids less than 5 years old is a natural behavior. We do not want to disturb their circadian rhythm. Если говорить о том, какую продукцию можно давать детям, то Sunrise можно давать в любом возрасте. Что касается Sunset, что здесь есть ограничения по возрасту, до 5 лет не рекомендуется давать детям, потому что у ребенка налаживается процесс сна, отхождения ко сну. И если нарушить этот процесс, то это нехорошо сказывается на режиме сна ребенка, поэтому до 5 лет не рекомендуется употреблять давать Sunset детям. As for colon guard, we do not recommend for children younger than 12 years old, as we do not want to disturb their peristaltic movement. Колонгард не рекомендуется для детей до 12 лет, так как мы не хотим влиять на перистальтику кишечника маленьких детей. And as for teenagers, we recommend not to exceed once daily for those between 12 to 18 years old. I'm sorry, for teenagers? For teenagers between 12 to 18 years old, we do not recommend them taking more than once a day. Для подростков в возрасте 12 до 18 лет мы не рекомендуем употреблять колонгард чаще, чем 1 раз в день. For Alpha Max M+, is definitely not recommended for children. Ну, конечно же, Альфа Макс плюс М плюс не рекомендуется для детей. Alpha Max V+,
It is usable for children of most ages, except we do not recommend kids, girls, before the puberty, because they might have, due to the phytoestrogens in the Kachip Fatima, they might have, early puberty. Также Альфа-Макс V+, мы не рекомендуем употреблять детям до пубертатного периода, потому что это может повлиять на какие-то процессы у девочек преждевременно, поэтому не рекомендуется употребление до пубертатного периода. All right, question number 6. Can pregnant and nursing women take Cologuard sunrise and sunset? Sunrise is recommended for a pregnant lady. As for sunset, maybe you can translate this first. Окей, вопрос состоял в том, рекомендуется ли употребление Cologuard Sunrise и Sunset беременным и кормящим женщинам. Sunrise рекомендуется принимать беременным. Sunset is not recommended, as the L-theanine in the sunset may have antihypertensive effect, so it might lower the blood pressure. Sunset не рекомендуется беременным, потому что он понижает давление, что может отрицательно сказаться на маме и на плоде, поэтому Sunset не рекомендуется. Cologuard is only advisable to be taken up to once a week due to unknown safety of this milk thistle during pregnancy. Cologuard рекомендуется принимать только один раз в неделю, не чаще, потому что было еще недостаточно много исследований насчет рисков для плода во время беременности. The Alpha Max V+ is not recommended during pregnancy. I'm sorry? Alpha Max V+, we do not recommend them during pregnancy. Альфа Макс V+, мы не рекомендуем во время беременности. Okay. Question number 7. How should these be taken as courses? For 1 month, 2, 3 months? Should there be a break? As for Alpha Max M+, we do not recommend it to be taken daily. You just take right before the activity, 30 to 60 minutes before the sexual activity. As for the others, as for any supplements, it is always recommended to take for at least 6 months. The longer you take, the more effectiveness you would see. Какие курсы можно, длительность какая должна быть у курсов для каждого препарата? Значит, для Альфа Макс М+, мы не рекомендуем проводить длительные курсы, потому что этот препарат применяется за 30-60 минут до половой активности, и нет необходимости делать длительные курсы. Для всех других препаратов мы рекомендуем 6-месячный курс, потому что чем больше человек применяет добавки, тем больше результат. Поэтому 6 месяцев – это рекомендуемый курс. But for people with fibrocystic diseases, for females, we advise them to take Alpha Max V+ not longer than 3 months. Но для женщин, у которых такое заболевание, как фиброз, мы рекомендуем употреблять Альфа Макс V+, не больше, чем 3 месяца. Okay, question number 8. Can all products be taken simultaneously, or should they be taken one at a time? Okay, all the products can be taken simultaneously, other than the Alpha Max M+,
and also the Alpha Max M Plus coffee. They shouldn't be taken together. Могут ли все препараты применяться одновременно, параллельно? И доктор отвечает, что можно, кроме Альфа Макс М+, и Альфа Макс М+ кофе. Translated. Okay, question 9. Are there any contraindications besides allergies to any ingredients for certain categories of people? So generally, let's talk about pregnant and lactating ladies who are on breastfeeding. So sunrise, sorry. It's okay. Есть ли какие-то ограничения по приему препаратов, помимо аллергических реакций? И доктор говорит, что мы вначале поговорим о беременных и кормящих женщинах. Okay, so for sunrise, there's no contraindications. So for both pregnant and also breastfeeding ladies, they are allowed to take. То есть, если мы говорим о Sunrise, беременные кормящие могут применять без ограничений. But for Sunset and Alpha Max V+, it is not recommended for pregnant lady or lactating ladies. Но Sunset и Alpha Max V+ не рекомендуется применять кормящим и беременным. The colon guard is not recommended to be taken regularly in pregnant ladies, except once a week only. Колонгард разрешается применять только один раз в неделю для беременных женщин. And for breastfeeding ladies, you can take colon guard not more than 1 sachet per day. Colon guard 1 sachet per day. For breastfeeding. Колонгар для кормящих мам рекомендуется не применять чаще, чем один раз в день. Okay, question 9. Question 10. What can and should be taken for a long duration, and which products should be taken in short courses? Какой препарат должен применяться длительно, какие препараты должны потребляться короткими курсами? Okay, as mentioned earlier, all the supplements should be taken for 6 months at least and above. And then for the patients, for Alpha Max V+, for patients with fibrocystic diseases, they are not recommended to take more than 3 months. And То есть как мы... I'm so sorry. Sorry. Yeah, go ahead. Как мы уже говорили ранее, если говорить о таких препаратах, как Альфа-Макс V+, если у женщины есть фиброз или миома, мы не рекомендуем длительное применение более чем 3 месяца. And for Alpha Max M+, as mentioned, is to be taken when needed only. И как мы уже говорили неоднократно, Альфа-Макс М+ применяется только, когда в этом есть необходимость. Никаких курсов для него не нужно. All right, question 11. Does Cologuard have any antiparasitic effects? Alright. У Колонгарда есть ли какие-то действия против паразитов? Okay, as you can see, in colon guard, we have AST, which is known as astaxanthin. Now, this astaxanthin is a natural xanthophylls. So what happened is that it has multi-directional activity. Hence, it has this
antioxidant effect, anti-inflammatory effect, anti-cancer, antimicrobial, and anti-parasitic effect. Калангард содержит такие компоненты, которые помогают полной очистке кишечника от токсинов, выполняет антиоксидантный эффект и также имеет антипаразитический эффект. Так что да, калангард имеет антипаразитический эффект. The in vitro study of Treponema cruzi has shown that AST reduces the viability of the parasite. Проводились исследования по тому, как этот препарат влияет, когда у человека в организме есть трипанома, и было показано, что количество колоний очень-очень уменьшалось. And I have gone through some questions in the chat. Both this Colongat is actually very good due to its anti-inflammatory effect and the antioxidant effect. It is actually very good for patients with diabetes and also arthritis or arthrosis. So you know that for patients with diabetes, they have a lot of free radicals in the body, and at the same time, they have a lot of inflammation going through the system. Я смотрела ваши некоторые вопросы. Хочу сразу сказать, что калангард очень эффективен при таких заболеваниях, как артроз, артрит, а также сахарный диабет, потому что он помогает выводить свободные радикалы, которые имеют отношение к этим заболеваниям. So in cases like that, it can also help to reduce the pain in patients with arthritis naturally without any analgesics. Также калангард помогает уменьшить боль при заболеваниях, которые вызывают болевые ощущения, например, артрите. And how it also helps with diabetic patients is that it helps to detox from the body, and it does help with weight loss. Какой эффект оказывает калангард для людей с сахарным диабетом? Это то, что он помогает уменьшить вес, а также вывести токсины, что также помогает улучшить течение заболевания. So it does help for better control of the sugar. Это помогает лучше контролировать уровень сахара. And for patients with arthritis and diabetes, we advise them to take Colongat daily for minimal 6 to 8 months. Для людей с такими заболеваниями, которые мы только что озвучили, мы рекомендуем употреблять калангард на протяжении 6-8 месяцев. Ежедневно, применять ежедневно. Just a disclaimer, our product should not be associated with being drugs. It's a supplement. Очень важная информация, то, что наши препараты – это не лекарство, это пищевая добавка. Okay, final question. For fibroids and mastopathy, what is the recommended course and duration for taking Alpha Max V Plus if taken without a break? As mentioned, sorry, translate. Sorry. При фиброзе и мастопатии какой рекомендуемый курс и длительность его, если применять Alpha Max V+, если применять его без перерыва? Okay, as mentioned, for fibrocystic diseases, for Alpha Max V+, it is recommended to take for 3 months without break. Как мы уже говорили, мы рекомендуем применять Alpha Max V+, не более 3 месяцев при фиброзе. Okay, I have a question here that mentioned that Alpha Max M+ is used for the treatment of infertility. Are there any results? Я тут увидела вопрос, что Alpha Max M+ может применяться для лечения импотенции, есть ли какие-то результаты и исследования по этому поводу?
we need to re-emphasize that what we are taking is all natural products, supplements, and they are not drugs. They are not used to typically treat certain diseases or condition, but we use it in conjunction with other therapy in order to improve the overall man wellness. Сразу хочу сказать, что наш препарат – это не лекарство, это пищевая добавка, которая однозначно не лечит ни одно из заболеваний, но применение этих пищевых добавок является очень эффективным в сочетании с другими препаратами, и если говорить о мужском здоровье, применение данного препарата однозначно положительно влияет на мужскую половую систему, но опять же, это не лекарство. So what the Tongkat Ali in the Alpha Max M Plus does is that it helps to improve the natural male hormone in the male body. So in that case, it does help with erectile dysfunction or any male infertility related to low testosterone hormone. Как вообще Альфа Макс М плюс влияет на мужскую систему? Это влияет с естественной точки зрения, с природной точки зрения, то есть повышается уровень мужского гормона тестостерона, и таким образом это благотворительно влияет на половой активности мужчины. And for mastopathy, you can take Alpha Max V Plus together in combination with other drugs. There is no interaction with other drugs. По поводу применения Альфа Макс V+, с другими препаратами при мастопатии, здесь нет никаких ограничений. Этот препарат можно применять в комбинации с другими добавками. Okay, Dr. Chan. Your informative session has been incredibly enlightening and valuable. Your expertise and insights have provided us with a deeper understanding of the topic, and we are truly grateful for your time and knowledge. I also want to express my sincere thanks to all the participants. Доктор Чен, сегодня ваша информационная сессия была удивительно ценна для нас, потому что ваш опыт и информация, которой вы поделились, дали нам более глубокое понимание темы, и мы очень-очень благодарим вас за ваше время и знания. Мы также хотим выразить свою благодарность, искреннюю благодарность всем участникам данной сессии, которые потратили свое время и внимание сегодня на наш с вами разговор. Translated. Thank you to the participants who have dedicated their time to be with us today. Your active engagement and contribution have enriched our discussion and made this session even more meaningful. Спасибо еще раз всем участникам за ваше время и внимание, а также за вашу активность, за ваши вопросы, которые помогли сделать нашу дискуссию еще более информативной, живой и интересной. Your presence here is greatly appreciated, and we look forward to continued collaboration and learning together. Мы очень ценим то, что вы сегодня присутствовали вместе с вами, и мы надеемся на более тесное сотрудничество в будущем, а также узнавать все больше и больше друг от друга. All right. Можно Lastly, еще задать вопрос? Да, конечно. Да, я переведу все. Скажите, пожалуйста, альфа М плюс при аденоме предстательной железы можно давать мужчинам? A question is it possible to for a man to use Alpha Max M plus if he has any diseases, like male diseases? For male who have prostate cancer or history of prostate cancer, we do not advise taking Alpha Max Plus. But if they are taken in traces form of this Tongkat Ali, there is no documented side effects.
because Alpha Max N Plus is only recommended to be taken as and when needed only. So technically, it does not cause any unwanted side effect, but be used with caution for patients who have prostate cancer. Thank you. Доктор отвечает, что ограничением для приема Альфа-Макс М+ является только рак простаты. С раком простаты не рекомендуют применять данный препарат, потому что нету достаточно исследований по этому вопросу. И вообще этот препарат не применяется длительными курсами, не применяется ежедневно, так как он применяется только при необходимости. Поэтому для других заболеваний, кроме как рак простаты, применение Альфа-Макс М+ разрешается. Вопрос еще такой. Да, пожалуйста. Are there any more questions? Actually, yes, she has a question, but maybe she has a problem with connection because she said that I have a question and then disappeared. So I don't know, maybe can ask one more time, but she wanted to ask a question. Да, есть какие-то еще вопросы? Хотела поблагодарить доктора Чан и всех организаторов. В принципе, мы получили ответы на свои вопросы. Все было понятно. Благодарим. They said that first of all, thank you very much, organizers and also Dr. Chan for this discussion. Gunnar said that actually they have received all the information they need, and for the time being, everything is clear, and they have all the information they need. All right. Lastly, I'd like to thank Marina, our wonderful translator for today. We wouldn't have done this event without you. So thank you very much. Thank you very much. And it was also my pleasure to help you today. And thank you very much. Мы также благодарим переводчика Марину за то, что помогла сегодня переводить на этой сессии, и без Марины было бы общаться сложнее. Да, Марина, вас тоже благодарим. Перевод был очень вовремя, очень слаженно. Все. Спасибо вам большое. Спасибо. Извините, пожалуйста, можно я вопрос еще один задам? Да, конечно. Вот мы говорим, что вообще наша продукция ES Global, как она идет профилактически. Я понимаю, что это, как она называется, как пищевые добавки, да? Да, пищевая добавка. Вот теперь смотрите, у нас все-таки вот в других компаниях вот все-таки говорят, ну, при укреплении иммунитета и так далее у нас, да, улучшение. И в других компаниях говорят, улучшение было после химиотерапии и так далее, прочее, да. Вот таких ситуаций у меня вот мои партнеры спрашивают, при онкологии все-таки после химиотерапии, вот только что узнали, что при онкологии мужских органов, ну, в смысле простаты нельзя, да? Не рекомендую, да. Не рекомендуется, да, теперь говорить будем, что нельзя. А теперь смотрите, а вообще при онкологии можно ли комбинированно вот назначать что-нибудь? Есть ли результаты вообще? Раз сделали клинические испытания, где-то должно быть какие-то результаты, я так думаю. Что может сказать нам доктор Чан по поводу вот таких вот моментов, когда будут люди спрашивать, хотя бы надежда, что облегчение должно быть после химии, можем мы назначать и как комбинированно, именно что можно назначать? Хорошо. Dr. Chan, Dr. Chan, there is one question here. It's regarding like all of global products. Because they have clients asking, for example, they got cancer and they had some treatment, for example, chemotherapy. So can they use any of the products and just to get any kind of relief, you know, to feel a little bit better? Because they said that they have some other, they know some people from other companies and they actually allow using all their products
when a person has cancer or after some particular treatment of cancer. So they ask if they also can advise using. They understood that it's not advised to use Alpha Max M Plus for men with cancer of prostata, but they want to clarify on other diseases, on other types of cancer. Oh, okay. For all types of cancer and patients who is undergo chemo radiotherapy, in fact, sunrise will be the best product as it helps them to rejuvenate. And some patients post radiotherapy, they feel the low energy level, tired, and they have some side effects from the treatment of the chemo radiotherapy that will counteract the side effects. Some people have vomits, hair loss, things like that. The sunrise will actually help them to get better faster. So it is definitely recommended for patients with cancers. Okay, thank you. Доктор Чан говорит, что для пациентов, у которых рак, они проходили химиотерапию или какое-то другое лечение, рекомендовать можно Sunrise, потому что Sunrise помогает при регенерации, вернее, ускоряет регенерацию. Также может помочь пациентам чувствовать себя более энергично, потому что после химиотерапии пациенты ощущают нехватку энергии, выпадение волос, да. То есть Sunrise однозначно может благотворно повлиять на состояние здоровья после химиотерапии, так что Sunrise вы можете рекомендовать. То есть ограничений по употреблению Sunrise с любыми видами рака нет. Благодарю. Thank you very much. Есть какие-то еще вопросы? All right, that concludes today's session. Thank you once again for joining us, and we look forward to your presence in our future events. Тогда мы на этом заканчиваем сегодняшнюю сессию. Еще раз всем спасибо за присутствие, и мы будем ждать нашей следующей встречи. Ой, Марина, извините, пожалуйста, еще вопрос. Еще один вопрос. Вот здесь вот мы все-таки пьем эти пищевые добавки, а вообще как применение воды? Может нам доктор ответить, а? Применение воды, например, в некоторых биодобавках же говорят, что много до литра, до 1,5 литра воды, а у нас как? Что можно подсказать нам? Да. There is also one question here about drinking water, because they ask, for example, if a person uses any type of the supplement, are there any recommendations of how much water should be drunk per day? For example, 1 liter, 2 liters, or it's not related to water at all? The water content will not affect the efficacy of all these supplements. But of course, after taking Colongat, if you have been taking at least 2 liters of water per day, it can increase the effect of the Colongat. Okay. Доктор Чан говорит, что вообще вода нет никакой связи с улучшением или повышением или уменьшением эффективности препаратов. Единственный Колонгард однозначно, так как это помогает улучшить работу кишечника. Если потребление воды будет увеличено до 2 литров в день, то однозначно эффект будет намного лучше. Thank you very much. You're welcome. Пожалуйста. Thank you for the interesting questions and for translating. Any more questions? Доктор Чан благодарит всех за интересные вопросы, за перевод, и задавайте еще вопросы, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Well, guys, I'm so happy to have you guys here. My name is Leo. So we thank Dr. Chan for this wonderful meeting, and we hope through this session, we get to know each other better. And because we don't really know how to speak Russian, and we hope we can serve you better. And if you have any questions, I think you can write us down, and we will try to answer you. Yeah.
Меня зовут Лео, я хочу вас тоже поблагодарить всех за участие в этой сессии. Также раньше мы не говорили по-русски, поэтому, возможно, были какие-то недопонимания и вопросы с коммуникацией. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, будем отвечать. И думаем, наша коммуникация будет более эффективной. It's actually our very, very pleasure to actually serve you. And we believe with our products, with our management, we are able to help more people with great health. Thank you, everyone. Спасибо вам огромное, и мы действительно верим в то, что с нашей продукцией, с нашим менеджментом и также со всеми вами мы можем сделать больше и больше людей по-настоящему здоровыми. 25. I got 25. So should we finish? Yes, we're finished. Thank you. Okay. Thank you, Marina. You're welcome. Yeah, it was a pleasure for me to be here today. Marina, your voice nice. Your voice is nice. Compliment. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you, Mr. James. Thank you, Marina. Thank you, our CEO, the boss, Mr. Leo. Thank you, everybody here. Thank you, all the team from Russia, all the team from Kazakhstan, all the team from Kyrgyzstan. Спасибо вам большое за свое время. Могу вам сказать, что мы попали в самую лучшую компанию в мире. Так что давайте распространим вот это весь мир. Так что спасибо вам большое за свое время. Спасибо за внимание. Вместе мы победим. Thank you, our African rep. I can see you here, though you didn't come up with a video. Thank you very much, Mr. Jonathan. Thank you, Tamasha, that organized this program. Together, we can do a lot. Thank you. Can I have a group photo with you guys? No questions. Thank you very much. Thank you. Wow. Супер. Спасибо вам большое, Марина. Благодарим. Очень качественный, грамотный перевод был. На то мы мучились с переводчиком. До этого супер. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Мне была рада сегодня помочь. Хорошего дня. Всего доброго. До Всем до свидания. свидания. До свидания. Bye-bye. 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 Goodbye. Bye.